What did you saw? Marco? Non ben nici de acolo. Ăla. Moi. Morning. Morning. Oh, so I guess I should put my mask on. Okay. Samo ću te pomaknuti ka polje. Nekomu za mene, da so tu, pa da je novo gor, pa da je to tako dolgo. Da ne prekine foka, da se ima dve baterije. Da bi smeli to svi? A svi kao? Svi, i ovi tamo, i španci. Da budu u busu. I naučimo kaj se. Kad bi kraju novinari tako da ga pozivaju, to je bilo. Da, mislim da makne se samo raširi vedno. Malo budete tako reklami. Praviš. Malo po malo. Ko će dođe naš predsjednik da te razume. To je zapravo suprotno od onog što svi vidi. U suštini da slažeš, niko ne može dokaže da su. Čak ne toliko, više smo smješali smo u slomu. Taman kad smo se vraćali, stavili smo između konja, mi i onda specijalici. Kad smo išli u auto.
Apparently the first one will be bullshit. 4. Ja, u bistvu si ga Ma ne, oni nam kao daju šaljali kada nas se situaciju Ica, ovako se sad bili, a ja sam imao bez peti. Sam ja bio službeni snimatelj austrijskog predsjednika. I onda kada sve završio, ja, mene još ipak tako 5-6, imamo minuta, ja neka druga situacija su to so pač tehnične, vrhunske načine. Stari kaštelja. Ako propali Kinezi, da budem resni. Zadi. Just tak, Primero c'è stadio, quando avevo zappalato l'occhiale, sono i primi 3, zagrabo po notranje strane, kako šli nasam. Htio ću da ga tamo priti na pol. Ne, stavim ću domu da odklopim, gledam kameru, stigu namo na kablu, ja se tam pošto. Ja sam kameru ti postupio. Slušao. Ne, samo to. Ti imaš šla. Imaš šla će da imati, tu ravno skoze. Aj pa sam.
Ja, dat leuk. Allemaal drijven. Nee, niet probleem op het term. Probleem ove konkurenčnih klauzula. Prve su Srbiji neke druge su cene. Rade za mane pare. Ja je uzem 100. Ja samo dođem i radim. Ništa ne postavljam, ništa... Muy buenos días. Tenemos hoy una reunión importante del Consejo de Medio Ambiente en la que los temas más importantes de la agenda son temas relacionados con clima. Cómo avanzar, cómo profundizar en la adopción y operatividad de este paquete para conseguir una reducción de emisiones del 55% en 2030, conocido como Fit for 55, y cómo se posiciona la Unión Europea de cara a la COP de clima que tendrá lugar dentro de unas semanas en Glasgow. Hemos dado un paso adelante muy importante, que es lograr ese incremento de ambición, y ahora nos falta orientar y seguir avanzando en cada uno de los expedientes, cada una de las disposiciones que nos permitirá hacer realidad esa reducción de emisiones tan importante en menos de una década. Es verdad que esto se mezcla con un contexto de precios de la energía que están sufriendo las consecuencias de un rally nunca visto en los precios del gas en los mercados internacionales. Probablemente haya que remontarse a la crisis del petróleo de los años 70 para ver un crecimiento equivalente. Y ese precio del gas en los mercados internacionales está amplificando sus efectos en los mercados eléctricos. Por tanto, este es un tema importante sobre el que sabemos que la respuesta estructural es precisamente reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, precisamente seguir trabajando en eficiencia, en renovables, en electrificación, pero es cierto también que ante situaciones excepcionales como esta es importante también adoptar medidas excepcionales. Por tanto, este es un asunto que no solamente sobrevolará, sino al que hemos dedicado, al que hemos pedido se dedique un tiempo específico durante el Consejo de hoy, sabiendo que la Comisión está trabajando ya en algunas referencias que permitan a los Estados miembros poder recuperar, poder reconocer lo que ya existe, y nosotros creemos desde España y también desde otros Estados miembros que no basta solo con lo que existe, sino que ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por otra parte, vamos a hablar de Glasgow, vamos a hablar de la COP de clima, una COP en la que después de la pandemia de la COVID-19 salta a la vista como nunca lo vinculado que está también a la agenda de desigualdades globales, como el modelo de desarrollo, como la solidaridad y la respuesta internacional frente a grandes problemas globales, frente a los impactos sociales que requieren medidas a la altura de las circunstancias. Y en este contexto es fundamental que la Unión Europea sea una fuerza de progreso. Y es fundamental también que la Unión Europea no cuestione ninguna de las medidas que nos permita avanzar sobre lo que ha sido el Acuerdo de París. Mantener al alcance de la acción del hombre el que el incremento de la temperatura media del planeta no supere 1,5 grados, garantizar una viabilidad con respecto a los compromisos financieros, no solamente de los 100.000 millones de dólares comprometidos en París, también la facilidad, la orientación de todos los flujos financieros globales para que sean compatibles con la acción climática, no desperdiciar recursos. Avances que tendrán que ir sintiéndose en el debate de Glasgow y para lo que el acuerdo, la unanimidad en el seno del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea
es clave. Yo creo que estos son los dos asuntos más importantes. Junto a esto tenemos otro punto de debate también relevante, como es la estrategia forestal europea. La estrategia forestal europea, que es vida en los territorios, que vincula a las personas con la capacidad de desarrollar bioeconomía, economía forestal y también el reconocimiento del papel tan importante que desempeñan los bosques, no solamente en el sistema climático, sino en la fijación y la calidad del suelo. Son los puntos más importantes y yo creo que con esto recuperamos una normalidad en el Consejo, en el modo en el que discutimos, que espero que nos permita avanzar muy rápidamente en este final de 2021. Ali tu smo. Ne mogu shvatiti da se njima isplati štediti. To pitanje da li se vinjeci plaćaju. Pa onda par se jedno na drugi način. Mislim da je to jedino. U Hrvatskoj bi zabiš 70 eura. Dobro, na 5 kamera, jer za ovih 650 eura nema bilo. Na produkciju od 3.500 eura. Druga liga se radila za 1300 eura. Ništa. Imamo repliku na toga, moja. Ja ih ne bi upalio. Nemamo sajci dana, mi smo samo kola. Znači, nije grafički, znači da oni daju i grafički. Ali mi smo 17 nešto i nema godinu se nekako Znači, zavisi kao to, što da platiš, to je 30 sekundi protiv tebe. To je već 5 sekundi, to je malo. Ali čekaj, ta druga liga se radila s 5 kamera, da? 5 kamera se radila. Druga liga. Ružno. 5 kamera će dobro, to što je malo jedan offset je fiks. Na tom još uštediti. Tu još u kakvu firmu.
Tako da vejo. Okej, pa se bom pa takole. A ne bojo hodili okrog? Okej. Thank you very much.
Oh, yes, what do you want me to do? Just, sorry, but That was a nice one. good. And we entered. I can also put a bomb if you want. Yes, come on. Voila. This is a nice one. Good. Thank you so much. And if I can have that one. Voila. I was told this one. This one. So, good morning to all of you. This is a very important summit with the Western Balkan today. We want to send a very clear message, and that message is that the Western Balkan belong to the European Union. We want them in the European Union. We are one European family. We share the same history, we share the same values, and I'm deeply convinced we share the same destiny too. The 6 Western Balkan countries have come a long way. They've done enormous efforts and reforms. I know that still work has to be done, for example, on the rule of law, on the judiciary, on the freedom of the media, to name some. But I think we should also acknowledge the effort that has been done in the past and the progress that has been done. We have one substantial issue I'm very pleased about, and that is the economic and investment plan. As you know, it is paramount for the Western Balkan to integrate their common regional market now with the Berlin process and a strong economic and investment plan of almost 30 billion euros. We are able really to make a difference in investing in projects that support the green transition, that increase the digital, and that are beneficial for the resilience of the region. So a lot of work to do here, and I'm looking forward to that. I think it is very important to make clear to the Western Balkan countries how much we care about them and that we are their favorite partner, because they also make the experience right now that the citizens of the Western Balkan get the best value for the money by the European Union. High quality, reliability, transparency, and clear knowledge about the costs, so no strings attached, and I think this is important. I think we've witnessed over the last decades the enormous positive effect that an integration in the European Union has on the member state. So the rising level of living standards, the prosperity of the economy, the positive change about strengthening the democracies, and it is in the European interest to have this process with the Western Balkan too. And therefore I think the European Union benefits from an enlargement process. That is in my eyes the most important part. President von der Leyen, a quick word on energy prices. We see that every day gas, electricity, they're jumping to a record high. That translates into higher bills for citizens. How worried are you about this winter? It is a serious issue. I think we have to be very clear that the gas prices are skyrocketing, and but the renewables, the prices have decreased over the last years and are stable.
So for us, it's very clear that with energy in the long term, it is important to invest in renewables. That gives us stable prices and more independence, because gas is imported. 90% of the gas is imported to the European Union. The renewables, we are the master of the production of the renewables. And next week, the Commission will put forward a communication on the energy topic overall, and we will discuss it then in due course in the Council. Do you worry about perhaps Vladimir Putin playing politics with the gas supply? It's very tight. We will look at the whole structure of the energy prices in that communication. Ich bin letzte Woche durch alle 6 Westbalkanländer gereist und habe zweierlei gesehen. Eine tiefe Sehnsucht danach, Mitglied der Europäischen Union zu werden, aber auch die bohrende Frage, wann ist das möglich? Und meine Botschaft ist sehr klar. Wir möchten den Westbalkan in der Europäischen Union haben, weil wir wissen, dass es gut für den Westbalkan, aber auch gut für die Europäische Union ist und dass wir viele gemeinsame Interessen haben und gemeinsam auch Stärke entwickeln können. Dafür müssen Reformprozesse weiterlaufen. Viel ist erreicht bereits im Westbalkan und es muss die wirtschaftliche Integration des Westbalkan in einen gemeinsamen Markt voranschreiten. Das sind die Themen, die wir heute besprechen. Man sollte nicht unterschätzen, wie viel wir schon erreicht haben, und das Ziel ist in Sicht. Meine Botschaft an den Westbalkan ist, wir möchten euch in der Europäischen Union haben. Jetzt Kurs halten, nicht aufgeben, weitermachen. Das Ziel ist vor den Augen. Dankeschön. Last evening we spoke at great length about the role of Europe, how we can strengthen the European Union, this strategic autonomy where perhaps each country understands these words a little differently. Well, here is an example of where I think it's quite important that we understand that if we want to make Europe stronger and also extend our geopolitical influence, this is our backyard, so to speak. The Western Balkans is a very clear case that either Europe extends the hand and pulls these countries towards us, or someone else will extend the hand and pull the countries in a different direction. We are a union of values, freedom, democracy, the rule of law. These are values which are not universal around the world in terms of governing and governance, and I think it would be very important that we work this way.
I can say that for my own country, in Latvia, the process of joining the European Union was the game changer in terms of enabling reform. And of course, in the Western Balkans, they still have some ways to go. But I can say that for my country, this was a transformative process, a very good process, and it should be continued in full support for the Western Balkans this evening. What's your impression? Is it something for a generation? I really don't want to comment on when. It's a question of you do the certain reforms and you're there, and then it's really a question how long will it take them to do certain things. In the declaration, you also mentioned it's going to be the declaration. You also mentioned that the EU has to reform itself. What exactly does the EU want to happen? And what is quicker, the reforms in the Western Balkans or the reforms in the EU? Look, the EU is always in a constant state of reform. This is what democracies do. We grow and change. If you notice around the world, European leaders, we come and go, but the countries in the core stay roughly the same, and we are continually changing. And this is what's key, is that in our system, it's ultimately the will of the people in deciding how the country is governed and who will govern it, which changes every 4 years. Or sometimes it takes a little longer, and some leaders are popular and hold power longer. But it's the process of governing which is as important as anything else. And this is what we need to see more of in the world. And we need to see this in our southern neighborhood as well. Is there any sign that Bulgaria will stop? Problem, but we can see you. Thank you very much. Yeah, also, how could you tell them if they can't? Okay, there are always going to be debates about is everything being done correctly or could it be done better in some member states. I think it's very important that all of us, as members of the European Union, we not only talk about the rule of law, but we practice it at home in the full sense of the word. That our judicial system is completely independent, that the media is free to ask any sort of pesky question to me or to anyone else. This is very important in a democratic process, but some tweaks here or there, that's always needed. But I see the Union as a whole going in the right direction, and I think today's the conclusions that I'm also expecting that we will adopt at the end, this is the right direction for us to go. Thank you. Always, I put my mask in my... No, it's very important, and I think you need a picture. This is a great thing.
A bit complicated altogether. Hello. Ja. Hallo. Wie geht's Ihnen? Kurze Nacht. If you can put your umbrella up so that we can see you. Okay. Was passiert? Also mal gestern ist was passiert. Gestern hatten wir ein langes Gespräch über, wie Europa in der Welt sich zu stellen hat. Wir müssen aufpassen, nicht, dass auf einmal nur noch ein G3 gibt, wo China, Russland und Amerika sitzen, Europa überhaupt nicht mehr am Tisch sitzt. Wir wissen, eine starke wirtschaftliche Kraft, demokratische Kraft, menschliche Kraft, aber ich habe sehr oft das Gefühl, dass wir unter unser Gewicht uns schlagen und es ist wichtig, dass wir uns auch zusammenhalten, aber zum Beispiel in außenpolitischen Fragen ist es immer das Kleinste, was wir gemeinsam haben, was wir verteidigen können, ist schade. Und da haben wir darüber geredet. Und ich bin froh, dass jetzt nicht noch bei unseren Freundesliste jetzt noch die USA gestrichen worden sind. Wir haben ja immer mehr Leute auf der Freundesliste gestrichen die letzten Jahren. Deswegen die Liste ist jetzt so, wie sie ist. Und heute werden wir mit den Balkanländern reden. Ich glaube, wir dürfen sie nicht enttäuschen. Wir dürfen aber auch kein adeliges Versprechen machen. Und es gibt Bedingungen, die respektiert werden müssen über Rechtsstaatlichkeit, über Menschenrechte und die müssen erfüllt sein. Sie haben in der Erklärung ja auch drin, dass die EU selber, denke ich, in der Lage ist, in Entscheidungsprozessen noch mehr Mitglieder zu finden. Was muss da passieren? Also wir müssen auch, wir sehen ja, dass unsere Regeln ja auch nicht super sind. Ne? Wenn zum Beispiel es mit der Rechtslage nicht so. Ja, hi, Mark, take the floor, Mark. No. Mit der Rechtsstaatlichkeit sehen wir selber, wenn es nicht respektiert wird, dass wir Regeln haben, die nicht so gut funktionieren. Also wir haben auch noch Hausaufgaben intern zu tun, aber sie können auch nicht Opfer sein, dass wir die Hausaufgaben bis jetzt noch nicht gemacht haben. Muss ein EU-Reformprozess kommen, also zum Beispiel, man hat dann 33 Kommissare, 33 im Europäischen Rat. Ist das mit den Regeln, die es jetzt gibt, die Entscheidungen bekommen, wenn überhaupt machen? Also bei mir ist schon wichtig, dass wir jedes Land auch vertreten. Es darf nicht sein, dass nachher nur noch größere Länder am Tisch sitzen und kleinere Länder nur noch zuschauen können. Ich glaube, dass eine Union ist, wo jeder auch vertreten sein soll. Aber wie gesagt, es muss auch funktionieren und das ist das, was wichtig ist. Und man darf nicht zur Beschäftigungstherapie nachher kommen, für Kommissare überhaupt zu beschäftigen. Das heißt, man muss auch sehen, dass es die Arbeitsaufteilung schon die richtige ist, dass jeder auch was zu tun hat und was für Europa zu tun hat. Tschüss! Ja, wir sehen ja, dass zum Beispiel Russland und... Ey! Entschuldigung. Sehen Sie, die Beziehungen sind nicht so schlecht, aber wir müssen aufpassen. Wir haben andere, die größeren Länder, die hier präsent sind und die dürfen nicht nachher die Hoffnung sein,
dieser Länder. Die europäische Hoffnung ist schon die richtige Antwort. Tschüss! Ja, aber nicht nur. Es geht auch um Frieden hier in der Region. Wir haben schon Momente hier kennengelernt, was hier passiert ist. Es ist schon ein Pulverfass sehr oft und wir müssen helfen zu deseskalieren und dem Friedensprojekt Europa auch hier zu expandieren. Tschüss! Saying we're going to have to pay so much going into the winter. Where's the green transition for the average European? We can say that there is no problem and that we continue and we will see that natural catastrophe will continue to happen. We need changes. We need to reduce also our consumption. It's not that we have to do like everything before. We have to do changes. And yes, we know that it will cost, but what we have to see is that the social impact has to be also taken in consideration for the poor. So the transition cannot be not affordable for most of our community. So we have to put money also on it. Bye bye. I'll step in. You know what is the great thing? In Sofia, we were fighting here that he comes to sport. Absolutely. And so much changed since we Oh, thank you. Thank you so much. Good morning, man, once again. Hi, welcome. Hi, good morning. Guten Morgen, wie geht es dir? Alles an der Reihe? Alles an der Reihe. Kannst du dein Congratulations for organizing this. I wish you good luck and all the best. Thanks for your hospitality. Can I help? I come back. Are you? Buenos días. Buenos días. Bueno, luego vamos a tener una comparecencia de prensa y podremos hacer simplemente para hablarles de lo que fue el gobierno de España ayer. Una propuesta del gobierno de España sobre el precio de la energía y el alza del precio del gas. Decirles que hemos pedido tanto al Consejo Europeo como a la Comisión que podamos celebrar un debate en profundidad sobre esta cuestión a lo largo del mes de octubre. Se va a fijar para el 21 de octubre. Estamos a la espera de la comunicación que haga la Comisión Europea. Lo que le hemos pedido a la Comisión Europea es que sea audaz en la respuesta. Estamos ante una crisis sin precedentes y que necesita de medidas extraordinarias, innovadoras, contundentes por parte de la Unión Europea para poder contener este alza de los precios de la electricidad. Y en ese sentido el Gobierno de España, como saben ustedes, ha planteado dos cuestiones que me parecen importantes volver a repetir. En primer lugar, tenemos que hacer una compra conjunta de gas, somos más fuertes unidos, lo hicimos también con la compra conjunta de vacunas, eso garantizó el acceso del conjunto de la población española y del conjunto de la población europea a la vacuna. Y en segundo lugar, tenemos que revisar el sistema de fijación de precios en el mercado de la electricidad en nuestro continente, en la Unión Europea, porque al final este sistema de precios marginalistas lo que está haciendo es penalizar a las fuentes de energía renovables, que son mucho más competitivas, en detrimento efectivamente de las fuentes de energía de combustión o de combustibles fósiles. Por tanto, bueno, el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa propuestas, tenemos un compromiso firme e inequívoco con la transición ecológica, pero tenemos que hacer que esa transición ecológica sea justa.
que sean sobre todo los más vulnerables los que se vean beneficiados de toda esta enorme inversión y esta transición que estamos haciendo precisamente para generar oportunidades a partir de la lucha contra el cambio climático. Eso es lo que le hemos pedido a la Comisión: audacia, contundencia, innovación en las respuestas y, del conjunto del Consejo Europeo, también una respuesta común a una crisis energética que efectivamente puede poner en riesgo muchas cosas. Y una de ellas también puede ser la recuperación económica o la cohesión social, o también el apoyo social que pueda tener el conjunto de la población europea precisamente a este reto tan formidable que tenemos de la transición ecológica. ¿Se va a encontrar cómodo compartiendo espacio de trabajo con el dirigente kosovar? Bueno, pero eso luego ya en la conferencia de prensa, ya le respondo. Yo creo que ahora lo importante es saber exactamente cuáles son las propuestas que ha hecho el gobierno de España en esta cuestión, y en relación con esta cuestión decirle lo siguiente: vamos a ver, España es uno de los países, no el único, que nos reconoce a Kosovo dentro de la Unión Europea, pero es importante estar en todos los foros. España tiene que estar en todos los foros. Entre otras cuestiones, porque fíjense, España fue un país que apoyó, que fue solidario, que estuvo comprometido precisamente en la antigua guerra de los Balcanes, allá por los años 90 del siglo pasado, y que desgraciadamente perdimos también vidas de compatriotas, de fuerzas armadas que estuvieron desplegadas entonces en, digamos, el escenario de posguerra civil en los Balcanes. Y en segundo lugar, porque los Balcanes son también una parte de Europa. Y España siempre ha estado a favor y se ha manifestado a favor precisamente de esa ampliación europea para la integración de los estados de los Balcanes en la Unión Europea. Por tanto, yo creo que es importante que España esté siempre en todos los foros. Por supuesto, pues haremos valer también nuestra opinión, pero es importante que España no se abstraiga, no se aparte de Gracias y nos vemos entonces después de la conferencia. From the aspect of defense. Er kwam nog gisteren een interessante babbel. Informele beslissing, maar wel belangrijk. Belangrijke babbel over de positie van Europa in de wereld. En dat is belangrijk voor elke Europeaan. It's almost like the weather in It has passed more than 3 years since the European Commission recommended for the second time visa liberalization for citizens of Kosovo. And it has been a great injustice, lack of fairness towards citizens of our country, which suffered a lot. We are hopeful that this summit will make EU stay faithful to its essence, and that is enlargement.
as the most important political project and historical process of peace and prosperity since the Second World War, EU should keep enlarging so it becomes Europe. And Western Balkan 6 is the region which EU lacks to become Europe. We are in Europe, but EU should become Europe. There were a lot of Aren't you disappointed that there are countries who do not recognize it? There are 5 non-recognizers, and I hope that soon they will join other countries who do recognize us. But again, in our relations towards EU, we are critical, but without being bitter and without being afraid. So I advocate for lack of fear on the side of EU and lack of bitterness in the side of Western Balkan 6. You said you hope the summit will bring those results, but you also know the declaration. Is this declaration meeting your expectations, or are you disappointed? Of course, I am critical because it could have been better, but I still am hopeful that EU is staying faithful to its essence, which is enlargement. Internal consolidation of EU and external enlargement are not mutually exclusive, quite on the contrary. Is turning to Russia and China an opportunity for you? Of course not. Of course not. We never took a single vaccine from Russian Federation or from China. EU is our fate and destiny. Europe is our continent. But there were a lot of tensions between Kosovo and Serbia in the last weeks. Is the EU there a reliable partner who will help you if tensions go up? We are doing our best. The only long-term, just, sustainable solution is mutual recognition between Republic of Kosovo and Republic of Serbia. We need rule of law against corruption and oligarchs. We need democratization against autocrats. We need. Evening we had very good talks on the role of the EU at the international level. We feel that we converge more and more. We are convinced that it's important to consolidate our strengths on the one hand. It's also important to work together in order to reduce our critical dependencies. We want more influence in the world in order to promote our values, in order to defend our interests. We've also identified what could be the next steps. We will follow a process because we want to make progress also with the strategic compass. And we'll have the opportunity with the next European Councils in October, but also after October, to address those important topics in order to have more influence in the world. Nous avons eu hier soir un bon débat et on sent que ce débat est utile parce qu'il nous aide à progresser vers une unité plus forte sur le plan international. On est tous d'accord pour considérer que nous avons des forces et des atouts qu'il faut développer. On a aussi des points de faiblesse et de fragilité qu'il faut tenter de corriger. On est tous d'accord pour considérer que l'OTAN est un pilier pour la sécurité en général et pour la sécurité en Europe en particulier. Et on est tous d'accord pour considérer qu'on doit travailler pour renforcer la capacité de coordination de défense sur le plan européen. C'est bon pour l'Europe et c'est bon aussi pour l'OTAN et c'est bon pour la sécurité en Europe et dans le monde. Alors aujourd'hui, on va démarrer la réunion avec nos partenaires des Western Balkans. Nous allons adresser un message d'engagement, de perspective européenne pour les Western Balkans. Nous allons aussi mettre en avant des capacités de financement gigantesques pour développer des investissements, pour renforcer la connexion avec l'Union européenne. Et nous allons, une fois encore, mettre en avant l'importance de poursuivre et d'amplifier les efforts de réforme pour la gouvernance, pour l'état de droit, pour l'indépendance de la justice, pour la liberté de la presse, conforme aux valeurs européennes. Nous sommes totalement convaincus que cette réunion doit être l'occasion d'un échange politique franc et utile avec nos partenaires des Western Balkans. Today, we'll have the opportunity to have this Western Balkan Summit. It will be the occasion for us to confirm the European perspective of the Western Balkans on the one hand. On the other hand, it will be also the opportunity to make clear that we are ready to mobilize a lot of money in order to invest in the country, but also in order to support the reforms, the economic reforms, but also the fight against corruption, the reforms in order to improve
the governance. We want closer ties with those countries, and this will be the opportunity for a very free and open exchange of views in order to identify what could be and what will be the next steps and the next phases. Thank you. Merci beaucoup. EU must change its policy because partly, at least partly, the reason why the prices are up is the fault of the Commission. We have to change some regulations, otherwise everybody will suffer. Hungary is out of that because we have a price cap system, so the prices in Hungary are down. The problem for Hungary is that the new regulations of Green Deal, which is an indirect taxation for flat owners, house owners and car owners, which is not acceptable. Sorry. Mr. Orban, but do you think this shows the limits of the Green Deal? Yesterday, our front line was not very tough. Yeah? It was just for honor, yeah? Uns liegt die Region des Westbalkans massiv am Herzen. Wir sind nicht nur historisch, sondern auch geografisch und insbesondere auch wirtschaftlich und menschlich eng mit der Region verbunden.
Und ich glaube, wenn wir als Europäische Union keine ernsthafte Perspektive für diese Region bieten, dann müssen wir uns bewusst sein, dass andere Supermächte wie China, Russland oder auch die Türkei dort eine immer stärkere Rolle spielen. Diese Region gehört geografisch zu Europa und sie braucht auch eine europäische Perspektive. Vielen Dank. Ich bitte um Verständnis wegen des Regens, dass ich weitergehe. Over here. Can I take it? This is definitely like ours. Sorry, bro. I suppose I can go for the morning. It's an early week. Yeah.
Sigurno ili...